Perfecto, Patrick. Ahora continuamos con el otro verbo muy importante que sería el verbo estar. También lo relacionan con lo opuesto al verbo ser, entonces no hablaríamos de algo permanente. Sí. Hablamos de algo que puede cambiar eventualmente o fácilmente, ¿de acuerdo? Sí. Pero también hablamos de localización con este. No importa, un país no cambia de posición en el mapa, pero estamos hablando de localización, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, comenzamos con posición. La posición en la que se encuentran los objetos. Por ejemplo, este vaso está sobre la mesa. Sí. ¿Puedes darme un ejemplo? El laptop está en la mesa. El laptop está en la mesa, muy bien. Ahora hablamos de localización. Estamos en Colombia o Venezuela está en Latinoamérica. ¿Puedes darme un ejemplo? California está en los Estados Unidos. Exactamente, eso está muy bien. La siguiente sería acciones. Cada vez que vamos a hablar de acciones que se están realizando, utilizamos el verbo estar y el gerundio. Por ejemplo, yo estoy enseñando. ¿Puedes darme un ejemplo? Yo estoy aprendiendo. Exactamente, muy bien. Ese ando o endo al final del verbo es el gerundio. Muy bien. Y por último serían condiciones. Algo que puede cambiar fácilmente. Por ejemplo, la casa está limpia. Sí. ¿Puedes darme un ejemplo? La casa no está sucia. Exactamente, eso está muy bien. No es el opuesto, sino que simplemente lo utilizas como ejemplo. Y por último, lo olvidaba, también hablamos de emociones con el verbo estar. No quiere decir que el verbo ser no se puede hablar de emociones, pero sería como algo mucho más grande, como soy feliz todo el tiempo. Sí. Es todo el tiempo. Pero las emociones usualmente es con el verbo estar. Por ejemplo, yo estoy feliz de estar aquí. ¿Puedes darme un ejemplo? Estoy contento en este momento. Eso está excelente. Entonces vamos a repasar rápidamente cada uno de los temas. Primero, posición de los objetos. ¿Puedes darme un ejemplo? Sí. La tableta está encima de la mesa. ¿Está en la mesa? Está en la mesa o encima de la mesa. Cualquiera de los dos está perfecto. La siguiente, localización. ¿En dónde estamos? Estamos en Colombia. Exactamente. La siguiente, acción. Yo estoy estudiando español. Muy bien. La siguiente, condición. Yo estoy muy feliz, muy contento. Sí, pero eso sería una emoción como tal. Y una condición del momento, por ejemplo, el agua. Ok, el vaso está lleno de agua. Está lleno de agua. Muy bien, terminamos con el verbo estar. Hey, Patrick Jackson here. Just to show my appreciation for watching this video, I have two special regalos for you. And regalo means gift. Before we get to your two special gifts, do yourself a favor and click that subscribe button in the lower right-hand corner, and then click the notifications bell. That way we can help you on your journey to achieve all your learning Spanish goals. Moving on to your two special bonus gifts. Gift number one is an invitation to attend our bi-weekly live and interactive webinar taught by a Colombian Spanish instructor. During the webinar, we open up the lines so you can practice your Spanish with a webinar Spanish instructor. You'll find a link to register in the description of this video. Now, gift number two isn't for everyone. If you want to know if it's for you or not, then let me ask you a couple of questions. Are you sick and tired of using apps that do not feature native Spanish speakers, but use machine learning and synthetic voices, which leave you with an awful sounding Spanish pronunciation and accent? And are you sick and tired of using apps that use machine learning and synthetic voices that make it almost impossible for you to understand normal, everyday Spanish speakers? Do you want more than just an app that only gives you a badge that shows you use the app for days, weeks, or even years, but still can't speak Spanish well enough to even hold a conversation with a 4-year-old Spanish speaker? If you're ready for a learning Spanish program that's going to give you what it takes to speak and understand conversational Spanish with complete confidence,
and you want to get this program absolutely free, in the description of this video, you'll find a link to go to Amazon or Audible. You can get Learn Conversational Spanish Like an MF completely free with a free trial to Audible. And I guarantee you, after using this program for 30 days, you'll find yourself speaking Spanish like an MF. And in case you're wondering, MF stands for Master of Fluency. And we've only used native Spanish speakers in this program so that you develop an authentic Latin American Spanish accent and pronunciation. And just in case you're a visual learner, we've also included a bonus video version of this program, which includes its own free mobile app. That's in addition to the audio version of the program that you'll get from Audible or Amazon.com. After you get your copy, make sure you install the free Audible mobile app to listen on your phone or tablet. Or if you prefer, you can also listen on your laptop without using a mobile app. And if you've never heard of Learn Conversational Spanish Like an MF, it's the #1 best-selling learning Spanish program on both Audible and Amazon.com. As you can see from the screenshot taken from Amazon.com, it's beating popular learning Spanish programs such as Pencil Spanish. You can also click that same link in the description of this video and go to Audible or Amazon.com and see the success stories from hundreds and hundreds of Audible and Amazon customers and see what they have to say about learning conversational Spanish like an MF. I hope to see you at our next live and interactive Learning Spanish webinar. Ya me voy. I'm leaving now. Hasta luego.